Good afternoon, ladies and gentlemen. Marseilles with an R over here. Today, we are doing a different segment. Rugby X Tisini KE, called the Playbook Review. My co-host over there called Marvin Kabuka from Tisini. Thank you for joining us. Yep, guys, meskio kizungu. So yeah, over here we'll be doing reviews the game. So first off, tutaanza na Floodlit yesterday. We will be picking 3 games. Ya kwanza itakuwa Machine versus Daystar Falcons on the varsity side. Second one itakuwa KCB Nondies, of course. No, KCB what? KCB Oilers, of course. And then the third one we've gone with Strathmore versus Nondies. Yeah, so on the segment we'll be looking at 3 things. Like on today's segment, tutakuwa tunaangalia the scrums, back 3, the back line and the forwards. So starting off, Daystar versus Mean Machine. On paper, ulikuwa unaona hiyo game aje first? On paper, Machine ought to have won the game. Ought to have won the game. Yeah. On paper, I thought Daystar should have won the game. And they did win the game. True. What do you have to support that statement? I believe if you look at the second half, I think Daystar gave away so many opportunities, and Machine came back to nearly winning the game, but time won't have it. Yeah, but so that's kind of true. Game ikianza first half, ikielekea 10 minutes to half time, Daystar 20-0 up. Yeah. So hapo walianza na ubuda, then heading into the second half, sijui Machine wakatoa wapi tena udabus. Not really. I think Machine controlled territory at first. Yeah. But I'd commend Daystar for their patience. The intercept try by Eddie, the kick for territory, and the retrieval by Odongo on the score. So ukiangalia ni those small errors by Machine ziliwa cost, especially the first half. Yeah. Eddie aliumia ama alipewa sub? Yeah, he was subbed. He was subbed. Yeah. And I think after Eddie being subbed, that is where all hell went loose. Yeah. Because after Eddie was subbed, apparently Daystar, watu wajacheza futa. I think Eddie has more control compared to John. Yeah. So I think there's a difference. They need to work on it. But unajua John, before Eddie akuje Daystar, John alikuwa ngatimu wao. Then akakuja akapotea. Dynamics change. Ndio sasa virudi sasa. Because utapata time John alikuwa ndani, they were doing more of kucheza. Yeah. There was no much territorial. Yeah. True. Na hiyo ndo sasa ikawa mess because Machine walikuwa wanacheza kwao, wanawapinuko kwao, mistake wanatinga. Yeah. Alafu ikafika point kidogo Daystar walikuwa washaanza kucrack. That is true. And I think also hizi vitu ndogo ndogo, I think adrenaline at times inatumess because if you look at the last play, the tap and carry by the Machine player, penalty, end of the game ikaishia hapo vitu ziuma kitu ndogo ndogo kama hiyo. Plus another thing I noticed with the Daystar yesterday, hii ni kitu important but kwa ignored the players. Once mko mbele already, mko na hiyo scoreboard pressure. The game was 20-0, sindio? Yeah. Then Machine got the first penalty, ikakuwa 23. Already walikuwa washaanza kuinamisha kichwa. Yeah. Because of 3 points. And then the next one ikakuwa Dude was ikakuwa 20-10. Hapo ndo sasa pressure ikaanza kukaa. Already they were ahead but hawakuwa wanajua kucontrol hiyo scoreboard pressure. True. Because first of all walikuwa na number 9 aitwa Vincent Omuroka. The guy is still a kid, yeah? Ni under 20 sort of. So control ya game bado haikuwa. Because unapata kuna zile balls zenye points zenye anafaa kuwa anatuliza game but anakimbiza game. Na already mko mbele. So you wonder why you doing that. Na feel ni kama seme pressure got into them. Yeah. Na I think wakaanza to make errors that they weren't making in the first half. They felt as if they were losing control of the game. Yeah. Na in the end it almost kidogo iende. Alafu kuna sub ingine ilimekiwa mimi nilikuwa feel kai kwa technical. Because kuna point walitoa Mkwachi. They only jump in the field. So sad. So ikienda line out, there's no one to jump juu Mkwachi yuko ground. And I feel Daystar to some point without their key players
nikawa na struggle to control because take out Eddie, take out Amukwachi, there was some struggle. Because maybe it feels like these are players who depend on certain players to uplift them. So wakitolewa inakuwa normal for them to cheza. Hakuna hiyo control, hakuna mse anatuliza game. Confidence pia ku step into their shoes pia ni kama inakuwa normal. Alafu another thing I noticed, just because you are quick and you are an attacking player doesn't mean you can be a number 15 in 15. That is true. Takes a lot to be a number 15. Very true, very and true. It was revealed yesterday. I know you're my friend, but number 15 kidogo ina need more work. Kicks zilikukata. Kwanza kuna kicks haifai hata kubounce ukiwa 15. Kicks za Arnold zilikuwa zina bounce ama zinaenda to hand ana knock then they decide na hakuna dunia yenye utashika ball hivi wamuat sasa na dai kupandisha hapa hivi mbele. So I think that was the other error that they had. But pia nafeel kama pia how they were fielding off the territorial kicks pia ni kama it was shaky because at some point they were like let's pass it out, then they decide to kick. Unapata Machine had an easy time because they were receiving the ball they're coming back to where the ball was. Alafu another thing ni Machine kitu ilikuwa inawasaidia walikuwa na number 9 mwenye kwa aware ule mwenye alitoka Stallions. Yeah, that is to Shamalo. Jiji yake Omse alikuwa aware of what he was doing, place anafaa kuwa anacheza na territory yenye anafaa kuwa anacheza. So unapata alikuwa anaweka in the right zone. Alafu the other thing for the Machine walikuwa na jiavail. True. There's a time Daystar after wameingiza kijana alitoka Mwamba itwaje Mose Keragori. They had momentum after line break ya Arnold. So Mose sniping the ball for Daystar wajui kitu wanafaa kuwa wanafanya. Unapata Mose amesnipe the ball anda kuwapasia wanapita. Inaenda kwa 10. John tenda kutaka kupasia forwards wengine tena wana have kupita inaenda huko hivyo mbele. And then ukiangalia like off passes za Daystar, I think not all of them are going to hand. Walikuwa nazipick nyuma behind them. So like hiyo momentum yao ya ku get the ball going forward haikuwa. So in a way if that to play that way in the Kenya Cup, I feel like out a struggle. Because not everyone atakupatia chance ya kushika ball nyuma. Juu kama ni forwards wako nao. True. Wako na tank inatoshana hivi ya mtu forward. Jona props. Maze so they need to do better actually. So I think heading into the season kuna do some things they need to work on. Na I think they'll be good to go. I wish them all the best in the Kenya Cup. Let's see how it will go. Patana Kenya Cup. Kuna next weekend acha tuone vile wanacheza. Watacheza na timu gani next weekend? I think next weekend they're facing USIU if USIU. I'm not wrong. Okay, vita ya Makul Kids na Makul Kids. So next game tuende kwa Nondies Strathmore. Interesting one actually. Gabi yellow card. Unexpected but okay. Kwanza game ikianza, everyone knew the Nondies would have an easy day over Strathmore Leos. But I think we need to commend Strathmore. We really need to do. To me, they put on a show. I didn't expect that from them. To me, they put on a show and same emotions alafu ilikuwa na fluctuate. There were times walikuwa hapa, sometimes they're dipping. So I think wanafaa kupick some constant yenye si not low, wanafaa kuwa I think on tempo huko juu kabisa. Plus game ikianza si Nondies had 2 quick tries. Hadi uko like mtu yangu nini rahisi hivi. Then they got comfortable. And then I think their center at first aliogopa kuji-express the number 12 who was playing 12. Was Strathmore? Morgan. I think at first alipanic kuji-express. Alikuwa anataka kucheza safe. But now he had some beautiful line break on the left. Zilikuwa mbili. The dummy was alafu kapra now was 10 hapo hivyo mbele. So I think at first ali struggle kuji-express. But I think as the game went on, I think he was like, this thing is too easy. Do you know funny thing? He's a number 10. Amejaribiwa tu 12 na ndio alicheza hivyo vizuri. He played well. Naweza sema tukitoa the negatives, to me alicheza poa. Considering the first time anacheza 15th like ni debutant wa Strathmore. I think alicheza poa compared to other debutants like I feel like Ambetsa struggled by the year. He did.
think Collins Minor had an easy day against Ambetsa. malikuwa ojua tunaweza sema kuna kitu yenye imehapenia Ambetsa first was an Olympian Yeah. then akapata injury. After injury he struggled kurudi kucheza game. Then after hapo akaanza kumauthiwa ulikuwa Olympian aje na wacheza hivi. So, Then Cabras got better wingers like Chao. Then he was sidelined. He was sidelined. Wakamjaribu at 9 hakuperform fiti. So all that got into him. Akaona pia hawezi Cabras. So akadecide to go tunajaribu move akuje Tawa mazee. Aone huku kwa Cool Kids kuna kazi. Safari yana kocha iwezi anymore. So I think he struggled a bit because pia jazoea kucheza na Nondies tuseme. And then also I think the Nondies stand Kinyo Yaki is a young guy. But na feel ni kama the number of penalties, some of the number of kicks for the post he missed zilikuwa a lot. Zilikuwa mob. Like considering at some point your game ilikuwa almost evenly matched, he ought to have scored those kicks. So imagine if Fides was at 10, then 15 ikwe, but how change? Mabo at 10, Fides at 15. Game ingekuwaje? Ingekuwa a bit fast. Yeah, for starters. Very fast. Because Mabo is fast. Yeah. Mabo is fast, and then I think for Nondies they've gelled well. Compare their backs and forwards. I think they played well. Like kama the assist Odua alipea John Mark. I feel like they played as if they are in training. Wamezoea kuifanya each day in and day out. What do you think? Nondies wakianza game they were dominant, yeah. Then wakakuja wakalegeza. What do you think Strathmore did better? Ama ni nini Nondies waliacha kufanya ndo Strathmore ika have an edge over them? For starters, I think ukiangalia the Strathmore wali switch their nines. So Arno went into 9 and I think Amon came into 10, if I'm not wrong. I felt they tried to have more territory, but it wasn't paying off at some point. So I feel Arno had more control compared to Luke, who started. Yeah. So Arnold at 10 or 9? Okay, it depends on the opponent. Juu zote anacheza fiti actually. He's a good player. Kuna hiyo time alikuwa 9, the game was actually quick na alikuwa anaika forwards wake into spaces pia. And also I think he's a very sharp guy. Yeah. Na if you look at the pass, as much as they didn't score, because pass ilienda chini, Gabi fumbled na wakamtoa nje. But if it had gone to hand, I think hiyo ingekuwa try, because not everyone was expecting the miss too. Because everyone was looking at the forwards who were next to Gabi, but the ball went straight up to Gabi. So I feel I think they need to work more on their combinations. Okay. Yeah. Back 3 Nondies. Okay, haikuwa mbaya. But Stormy at some point ni kama alikuwa na sao, he's a winger. Stormy initially, Stormy is not a winger. Stormy is a number 13. I think at some point he forgot he's at 14 and went and became a 13. Stormy is always a number 13. Because his try, he scored a beautiful try, I think, in the first half. So back 3 Nondies wasn't the best. Because tumezoea back 3 na kuanga Okito east side. Then Fidens, then ule kijana na nywele anaitwaje? Sankara. Watu hivyo wanakuanga na chemistry hivyo kivyo. I think pia inakam na duration wamecheza pamoja. Because this was a new combination. This is a new combination. I think most teams at Floodlight who wanna try combinations. Combinations it's usually more of a warm up to the season. So I think we wanna try combinations. So about back 3 Strathmore compared to back 3 Strathmore, I'd say Mola struggled at 15 because okay, tunaweza sema transitioning from 7s to 15s pia it's taken its toll on him, but kuna tu some balls he ought to have kicked out of the territory, but alikuwa na opt to run. Na for a good team they'll tackle you turnover. If you're isolated they'll have an easy day with you. Hata utafurahi ukikuona umeshika mpira. So I feel like he struggled decision wise on whether to keep it or kick it for territory. Would you play Gabi at wing or at back row?
I think he's impressed at wing, so mi ningemwacha at wing. Abaki tu hapo wing. Yeah. Okay. But pia inakame, I'd say it comes with your team. If they're comfortable with you at the wing, I think we'll just play at the wing. That is if everyone else is doing their roles. Because rugby is a sport where everyone has his or her own role. Now, if you ought to play at wing, you ought to score for your team, I think we can commend him. By the way, he tried. He played well. Yeah, he's a good finisher, but before he became a winger, he was a back row. Before he went to start, I think Queens. And a center as well. But at Queens he played at back row for 4-5. Before making the move. Yeah, then going to Strathmore, I think he also played center. Yeah. But I think with his skill set at a back row would be better. This is why, because you find a lot of back rows how wakipewa ball they opt to carry. They don't think of the option ya kubeba. So you are in a pod of 3. So you have Waffles, you have Gabi, and you have who is the forward 2 mwingine. You have Shikoli. So kuna Shikoli hapa anaweza beba, Waffles pia kuna hands. So you say pods wanakuanga hivi watu watatu. Gabi yako hapo mbele, Waffles yako hapo kando, Shikoli yako hapo kando. Gabi anza chukua bola inge contact, si bado ni mzito wa flare. Offload anaweza chip. I feel he would be more advantageous akiwa more involved kwa play hapo katikati rather than kuwa huko wing akingoja tu apeleke ball. What do you think? Me I'd still leave him at wing. Because ama akiwa a winger asikuwe winger wa kustick wing akuja tafute job hapa ndani. Because that way you'd be more dangerous. Speaking of fancy, offload ya Waffles. Waffles amevizo vitu. Si hata amefanya mara ya kwanza. Nakumbuka ya jana iliblanda wali lose ball inside that 22 the fancy. So I'd say kuna time to do it a time not to do it. Yesterday when he did it na wakalose mpira wasn't the best time to do it. So I don't know if ataambiwa na the management, but it wasn't the best time to do it. What about the, let's say, for open play? Yeah, Nondies na Strathmore. How was it? I think Nondies were better at open play. They knew when to take it in, when to move it to the side or to the wing. Now, I think for Strathmore they struggled because at some point it's as if the players hawako wanaangalia nje. Because unapata kuna space but no one is looking whether to pass it or not. Yeah, alikuwa anashika unapata msana take it in. So Nondies had the upper hand in open play. Plus, I think there's something Nondies does. Nondies do niseme wamemaster playbook ama wamezoea kuna kumaster playbook na pia wamezoeana. Because this is how Nondies play. When they have the ball, they have 3 pods. See 3 pods, 3 ball carriers. So mwenye uko nyuma yake wewe ndio utafunika hiyo rack. Tuseme ball imetoka ilikuwa huku wing, maybe huku wing. Na anachukua kwanza ni kichwa na kujia mpira. Na designer anakuja. Alideal na no plates fulani. So ashagain yards. Ikitoka hapo nani anachukua next hila. You already wanapata back foot. So kichwa amechukua bola amebeba hadi pale na back pedal. Itoke hapo next ende kwa hila. Tena mnaenda pale nyuma. So Katoni tuseme angekuwa game pia. Tena chukue ball tena bebe pale. Wacheki. Ama atinge. Ama atinge. So asipotinga tukiwa pale ikirudi kwa backline na pana na mabu hapo ni fast. Ball inakimbizwa huko Fidesz anapiga damu yake kabisa. Dude. Easy day. No matter wamemaster hiyo structure ya open play vibaya sana. So unacheki when I was talking about the flair in the forward, ama in Gabi being a forward, look at how Odua is playing. Odua can both carry and can also offload the ball. You know Odua was a fly half and a center at high school. That's why anacheza hivyo. Explains why. Juu Odua ataingia contact udhani umemtackle atoe tu ball ile mafanyi hivi. Like I think alidami alafu aka line break na I think before he was tackled ball atakuwa nayo. Ashapeana dude. Easy. Na pia ukiangalia I think tulisahau kusema hii point pia kwa I think game ya machine na Daystar. Daystar were good in transition, like they turn over the ball. Trust me, if you're not careful they're scoring on the other end. Juu ikiwa turnover unajua tunakimiza ball huko kwa winga wetu.
So unapata like the same way na Nondies. If they didn't have the ball, they've turned it over, hawata cheza it, they've come into system, the ball was going wide. So unapata by the time you're saying ati they want to carry before siji back 3 wenu wadunde, they already na back 3. But even though inafaa when happen in a rugby game, if tumepata turnover hapa, transfer the ball away from pressure, ipele huko mali hakuna traffic, because everyone was here. So Nondies did it well. Also Daystar did it well. So ulikuwa unapata like wakona too much space to use. Nini atujongelea kwa hiyo game ya Nondies? Scrummaging, how was it? Scrummaging, I think Nondies had the upper hand. But majorly I'd say ni juu ya sema weight. Weight wise, I think Nondies had bigger forwards compared to Strathmore. But Strathmore, I think at some point by the way walishikilia pound for pound, I think Nondies had the upper hand. How about backline ya Nondies na Strathmore, which one was better? My opinion, Strathmore had it better. Yeah. So with Arnold at 9 or Arnold at 10? Arnold 9. Arnold 10. Bora kwa ground. Bora amecheza. I think Arnold 9, 10, we are good to go. Commendable. Yeah. I think not so many people can play both positions and play them well. Alafu nimerealize ni kama siri ya Strathmore ikuwa na watu wafupi hapo hivyo juu. Look at, they don't have the biggest forwards, they don't have the biggest scrummer from our center, but they'll give you they deliver. Because anatoshana hivi anakupiga dami anaenda. Morgan anatoshana hivi anakupiga dami kambele yake anakupiga. Anakuacha. So you wonder bana. Mimi nimetafuta 12 anatoshana hivi anabeba peke yake. Sasa umesema high time matter. Ni kama high time matter. Unless when you back 3 ndio utaumia kama una height. Plus kuna kicks. Types of kicks at 15. Fidence alikuwa anifanya jana. Kuna time alikuwa anazi raise, kwa time alikuwa azika hivi, kwa time alikuwa azika kwa fringes. I feel like ma 15 siku hizi ama ma 15 wengine je ni 15 akishika tu ball. Ana kick. Hapa tuwekwa anapura. Atuchezei kwetu. Yara itoa tu design anajua anafaa kuitoa. Wajui kuna hizo types of kicks that you're supposed to. I think you're na camp na understanding of the game na how you react to situations. So kuna situations zenye you look up, because not everyone looks up by the way. Yeah. Msana shikanga ball ako like, "We, tuko 22." Talk. And I kick. So I think aspect ya look up pia ina matter, because once you look up I think you can see where the spaces are. Mse let's say if a winger or a 15 is lazy, utaona kuna space hajakava. So I think utakuwa na upper hand ya kuiweka behind him for a 50-22 ama for more territory into your opponent's territory compared to where you are playing. Hapo son Dukisa utulemea. Dukisa rashika ball hivi angalia umefomu wapi. Simewabe uko hapo, sasa nyuma yako. Ipige tu simple. Ukienda nyuma nika hapa mbele yako. Alafu pia kuna kitu ingine nilicheki teams zilikuwa zina struggle nao jana sana. Hata hiyo game ya KCB. Tuko kwa 22 but tuko kwa 22 yetu, but hii ball kuna jagani ni to straight out. Na already kunaonyesha kuna giza. Sinieke tu wapenanda tu hapo hivyo. Si wote tufumble nayo. I think if tunaichukua in that perspective, I think Oilers walifanya poa hiyo ndio ilikuwa na kuongelelea. Songi I think tunafaa tuchunguze hiyo mguu yake. Hiyo mguu ni ya kukick. Ule msee anakaa wala sio kwa potezanga ball mkiwa toi. Mtu anapiga ball yako imeenda hivi imeenda. Kaila Shaolin soka. Umeenda hadi lunch unarudi ball haijarudi. Na kuambi pole. So tumema hiyo Strathmore, tough luck. Next weekend they face Mwamba. Who? Strathmore Nondies. Strathmore face Mwamba. Nondies are face Impala. I think it will be a good game. Nondies Impala. No. Strathmore Mwamba. Strathmore Mwamba itakuwa itabamba. Vita ya huko chini tena ni noma. Uliona Kichoi 13. Kichoi Baisal kwa 13 jana bana. Bana alicheza poa bana. Alijaribu. At least niliona kumbe huyo jamaa mrefu anaweza kimbia. Yukimbia na anaingia tu contact tu venye anadai tu hata ajali. Sasa kama umi watu wapeni mwili zao bana. Kama umi I think ndio pia sharp pia ifanye. Plus team zote mbili naona zimeimprove. Impala na Mwamba. So I think kuna kitu pao wanafanya huko. For Mwamba I'd say wame maintain I think majority of the players which is good. Na
personally I'm backing them to make a return to the Kenya Cup. They will, considering venye walicheza jana. Yeah. They will. If they're to maintain the same tempo, play well, I think they're making a return. Hawatakaa sana huko chini. So but pia wakikaa vile wanataka pia pia kuna wenyewe. Kuna legends hawatokangi huko chini na wapandi. Now on to the game of the day. KCB Oilers. Wow. So nimeona wasengine wanasema officiating was poor nini bla bla bla. But hiyo haijaikosa kwa game ya rugby. True. I think hatujaikosa complaints. We can lose and say ref. We can win and still say ref. So I think the referees on their own side. Sisi, if we are looking at the game, I think it was a game of two halves. The first half was KCB. Then sema labda ni Rai ndio wamezoea mvua, but think hata Oilers walikuja hiyo mvua inawasaidia. Mazee. But nilikuja kurealize KCB na mvua hawaendani. Wako na phobia ya mvua. Nika ile ya last year Floodlit bado inawahit. But inaeleweka, unajua paka pia tayari mambo ya maisha. Simba kijeshewa. So first of all, heading into that game venye mimi niliona KCB walianza fiti sana kabisa. Play territorial well. Vizuri sana. Ball zote walikuwa wanapata. Oilers. Beautiful kicks by the Asati. Alikuwa anaziweka box hizo zote. Na Musasi pia alikuwa anapata anaziturudisha. Mimi if ningekuwa back 3 I think ninge drop 1 or 2, but sisemi ati ninge drop, but I think ninge drop 1 or 2. Mimi ningekuwa back 3 hata singe drop huko nyuma. Unakuwa lazy. Wacha mtu mwingine double, acha Asati akue back 3. But I think basically the first half was all KCB. Okay, see all. Mostly KCB. Most of the time was KCB. Na I think sijui kama I won't say ni subs. Hatuwezi blame subs. But I'd say tempo yao wenye walikuwa cheza nao in the first half was totally different from whatever they were doing in the second half. So hapo ni game management. But I would also commend Oilers for how they played the first half and the entire game. Because imagine first half mzima watu wamekaa kwenyu. Ball zote wanakuja wanabeba but hata si ndani ya 50, ndani ya 22. Ndani ya 22. Na wanabeba wanafanya nini mnawa contain mnatoka. But also I think hata KCB by the way alijaribu second half, because kiangalia how many tries were held up za Oilers. I think zilikuwa almost 3-4. Yeah, 3. So I think defense inside your red zone pia ina matter, na I think both teams did it well. Na sema emotions, tempers, I think wali try kuzicontrol wao wenyewe. So I'd say both teams played well. Odero anacheza quick game. And then Onsomu is slower. Yeah. So unapata kuna slower, he can go fast, but his style of play is more of control compared to Odero. Yeah. So utapata kuna point niliona Onsomu amedunda. Ni kama anataka kupasiwa ball. But Odero didn't pass it to him. True. Alipasia Okuemba. Nani Omela. So like kwani Onsomu ndo teni game? Nilishtuka sikuwa najua. So I think hapo ndo pia ngori zilianza, because only 9 mwenye trust teno wake anaweza panga ama anaweza kick. Maybe look part of game plan. Ni part of the game plan, but literally Onsomu alidunda same place mali Omela alikuwa, but he opted to. I'd say ni chemistry, because Omela usually ndio huwa anatake his kick. So I think they went for the more usual option compared to the new but the trial option that they were doing. So I think kunaendea zile za acha nipe huyu ndio anatoanga, acha nimpatie. So I think walienda for the usual option compared to Onsomu making the exit play. Would you play Omela at 14 or 15? Yeah, I think it's better at the wing. At the wing, yeah. At fullback I think Songi takes the day. Leo mseni kata alikuwa anatembea tu kwa field. Alikuwa na easy day because ataishika. Ball itaiko huko juu. Mali hata Floodlit hazifiki. Unaagiza nyinyi. Alafu wanaishika plus washafika hapa. But ana pressure. Unaangalia. Ana face huko na anapiga mpira hii side nyingine. Kwa unapata ilikuwa inakikiwa, watu kwa stands wanaangalia kwanza, alafu wakiona ikirudi unasikia watu wanapiga maduru. Kuna mbili ile ya Asati, na venye Asati ndio tumemwamini ya high ball na alizi drop zote. Ilikuwa ni mvua.
Ni mvua. Kwani Songi mali alikuwa anashikia ball mvua iko inanyesha ama alikuwa na umbrella? Yeah, ni warai. Ama mvua ilikuwa inamsongea? Yeah, ni warai. So I think Songi at 15 ilikuwa sawa. Na I think if we go back to last season when they made the switch, Mwaura coming to 10 and Songi going to 15. I think pia ilichangia the success that they had last season. Na if we are looking at what they're doing right now, I think they're moving towards the same thing they were doing last season. I don't know wamechange nini na nini, but we're yet to see. Season iko yetu kwanza, so I think we'll see. Mi kidogo nidhani Mwaura amerestishwa juu anaenda kucheza Black Goods. Nashangaa simuoni. Because I think walikuwa na like juu attack first half ya Oilers. Yeah, sure. Haikuwa that good. Because walikuwa na like your spark fulani. Yeah, alafu pia Mwaura. KCB despite the rain, I think walikuwa na field back three vizuri sana for hizo I think tukitoa aspect ya mvua, if on a good day hakungenyesha, I think hizo kama hizo drop balls za 32 I think azingekuwa. Azingekuwa. Plus kuna kitu watu wajongi, Opaka is a very good number 14. Explosive. I think yesterday was the first time I was watching him play, and I was like, wow, mpaka avai headgear. I think Opaka alicheza poa sana. Opaka ucheza poa huko mu explosive. And he's try. Wajua dude zote zenye nishai watch akitinga ziuko to that same style. Vitu za TV. Vitu za mbulu tu. I enjoyed how he was playing. Out the control, the speed, the pace. I think he made some good tackles, by the way. Some good chases off his kicks. He was, I think, yesterday for KCB, I think he was the best player in the field. Plus KCB anytime walikuwa na kick ball towards the Oilers side, walikuwa na notice wote walikuwa nafika at the same time. Hakuwa msana baki nyuma, hadi Silungi alikuwa nafika. I think ina come in na team play. Some if there is what you've trained for exit plays, for territorial kicks, I think iko tu kwa DNA. Unajua tu mkikick, I'm supposed to be here, unaelewa how your team is supposed to be playing. Ilifika point hadi nikasema KCB wanashinda hiyo game. Si ilisha 10-6 first half. Mi walinivunja roho. I was by the way me I said KCB to win. I was like there's no way Oilers will beat KCB. Yeah, KCB walikuwa washinde considering so like, first half ilifika point, nakumbuka kuna point Oilers hawakuwa na idea kitu ya kufanya game. Hiyo ni first half. Kuna ball fulani ilikikiwa nyuma. I think Songi alifail kuishika must be 9. Ilikuwa overwhelm. Alafu mse alikuwa chase back akagonga mse alikuwa. So overwhelm opt up akiki ball uko nje kapiga mse karudi huku ndani. So there was a lot of confusion. I think for in that scenario, because kiangalia iligonga mse na karudi huku na bado ikaguzwa. I think in that scenario I'd say officiating wanafaa tueleze what happens. Because I was like mimi kitu kai sionangi. Wahinya ndakashika ball but bado ball ikakuwa reverse ikakuwa ya Oilers. So also think discipline ilikuja ka cost KCB towards the end, na I think kiangalia hizo scores za Oilers zilikuwa towards the end. So discipline is also an issue. I think KCB are conceding penalties. A lot of penalties. Yeah. Na kama ya offside ni tu vitu avoidable. I think kwa 22 wali concede kama 3. Kwa 5 uko hivyo first half. First half. Then the Oilers scrum. Unajua kuna modern day props. Kuna prop fulani alinemiwa jana wa Oilers. Ukijana ni mlean. Ana dikitambi. Sema mnataka finyana na Pato hapo. Alifinya Pato. Alimfinya. Because at some point I think Pato alistruggle mpaka Japogo sasa inakaa nikaa anashikilia Pato akaya fresh. Juu ilikuwa noma. I think the Oilers scrum is good. Very good. Whatever they're doing at their forwards huko Nakuru, I think they're doing a commendable job. Plus Oilers also in as much as kuna zile calls crucial za referee zenye zinaweza miss team. I feel to some point it didn't get to them, but it almost did. I think it's all mental. Like they went into the half. Now I think whatever they spoke about, I think walirudi na wakatry. Like they did their best to be in that game. Now I think after KCB conceding penalties, I think Oilers believe ikawarudia. They're like, guys, we're actually winning this. Alafu kitu ikawasaidia I think ni bomb squad yao.
cause in as much as walikuwa wamename watu wao wanoma waanze bado sasa kulikuwa na bomb squad ya mabuda kina anaitwaje wewe namba 8 wa Kenya Musonye. Time sasa kina Musonye waliingia sasa ndo wakaletea belief tena Onsomo akarudi to 9 then Maura karudi to 10 so kulikuwa nayo spark yao sasa wacheki Onsomo at 9 analeta hiyo control kwa game wacheki anaitwaje Maura at 10 anaweza kick ball na bado at the same time anaweza attack that is true mbio sana so it was easier cause utapata maybe wakiingia scrum wanajua hii scrum tutadominate utapata pena off this Mora anaweza cheza mbele ama konovua mwapa anaweza muivisha I think hiyo game ilikuwa na adrenaline vibaya sana kulikuwa na tackles kulikuwa na miss tackles mvua ingenyesha tungeona game vizuri sana na tuongezewe stima think giza kuna try box tulikuwa tunaona ile try box huko chini alafu by the ulionaje line out kuna team yote lose line out yao teams will lose line KCB na Oilers so generally I'd say for all the teams that were playing yesterday I'd say line out is sort of an issue so line out is a bit of an issue for think all the teams that were playing yesterday na I think going into this coming weekend I think inafaa kuwa something to work on mimi ninajiambianga jamaa alikuwa ajiambiaje if I have Silungi and Andicol kwa line out spike lose line out inafanyikanga jumi najiambia niko na Silungi ama Andicol mbona niende 4 ball si hapo tu 2 ball hapo mbele hata mse aruke mbele yangu narusha 2 ball tu hapa juu yake kidogo na mko na line out mbona mstruggle kuenda huko kote na ball itachukuliwa ina depend na team play so I think generally think all teams need to have a bit of work on the lineouts but so far so good it was a weekend to enjoy plus I think kitu limes KCB towards the end jana ni over excitement na game management ilirudi true sijui ikapungua ama ikahappen because kuna opportunities wali miss inside Oilers half so think time pay on their side so I think by the time Oilers were coming back KCB were like because kiangalia kama last play hawako mini time imeisha because Oilers wali capitalize hivi wali grind hapo wakagrind hapo hivyo kwa 5 wakatinga tena wakarudi hiyo time ilikuwa draw 13 then ka players walikuwa wanajua hiyo then kurudi hivi tena wakapata pena ndani kiasi nikawa waliambiwa last play but anyway ndio si hatuko ndani tu kusikia so because kiangalia hata on the final whistle at the final whistle I think KCB 90% ya hapo walishtuka wali collapse wako like what like after the game you speaking to some of them they're like ako najua venye the whole damn time they knew they had the game ili watoka last minute vibasan plus I think Abukusi aliingia second half ndio I think ni kitu nimenotice na a lot of sevens players wenye wanaingia onto the 15th side juu nani akiwa back 3 Abukusi kuna ball alishika off kick off aka opt kurun akarana cross I think he was tackled somewhere hapo prop hapo akadokio bila kuamini properly size ilikuwa Okulo alina matu hivi akampiga aliamka hapo alicelebrate vibaya wacha hata hiyo kuna prop wa Oilers pia ni si Oilers the game ya Nondies na Strathmore aliconnect Mola kwa watu Mola kwanza amechila hapo alirelax kuna kitu fulani umeshika ball by 15 I think wamezoea space mingi sana space mingi so unakimbia unashanga tu proper ametoka out of nowhere amekuunda after hapo ball next ni alishika your last play sema tu acha nikikimpira haina haja na sasa hapo ndo I think Songi comes in ama Songi anajua mimi yenyewe siwezi attack ama maybe anajua ku attack na attack but the good thing ni acha tu nitoe ball kwetu niko na mguu because if anything I feel 15s wote wanafaa ku emulate how Songi is playing because composed relax knows how to kick when to kick where to kick juu kuna time ameshika ball kwa 22 akona haina haja nike ball kwa acha tu nike hapa kwamba Miheso aliangalia hii ball hivi sema mimi Pato pia kaangalia mimi fakacha hiyo ball ikabounce hapo so comparing back 3 ya Oilers actually wasn't that bad because Omele side ingine pia alikuwa anashika actually sema tu the backline contest ilikuwa fiti
ilikuwa fit kuna time piga rudisha na hata reaction ya the players towards where the ball is being kicked ilikuwa poa. I think hiyo ni kitu wametrainia wote both KCB and Oilers because utapata back three mi nikishika ball nikikick ile end ingine mi nitachase pamoja na mabak wawili but someone else mse mwingine ana drop hapo kukawa kikikiwa ingekuwa hizi timu zetu zingine bana ule alicheza alafu huku walisahau kuweka mtu mwingine hapo hivi nyuma utasikia tu tulikuwa tuchase wote bana sasa hakuna mtu amebaki because ulikuwa unapata hakuna time yenye ball ilikuwa inapiwa na hiyo time mvua inanyesha ungeshika mimi no majaba acheki mimi nilikuwa fan. But anyway, speaking of kushika, I think your team Blak Blad also played well. Kumbe Obata anaweza peana assist. Don't rate a smart forward. Ayo didera ilikuwa hatari. So I think generally KCB Oilers sijui wafanya rematch lakini kama mvua yenyeshi ndo tuone hiyo game itakuwa na mchana pale mali tunaona referee pia na kila kitu. So I think what fanya rerun we enjoyed same squads. Tangoja Kenya Cup. You tena itafika time ya Kenya Cup usikie watu walienda Olympics. So tena tushangae itakuwa aje. Juu ilikuwa game fiti. A very good game by the way. Kwanza kuna kitu kingine watu waongelele. According to me nikiwatch game zote jana the most outstanding 10 ilikuwa Wahinya. True. 15 ilikuwa Songe. 9 ilikuwa 9 wendo 9 hebu tuambie. In your own way. In my own way. Acha tutoe asati hapo. Acha tupe nani. Anwali ni impress at 9. Na bado Rodi pia ali impress at 9. Hapo option ni moja. Hakuna kusema wote. Anwali ni miwa tendo. Acha tupatie Roni. Jironi alicheza fiti jana. Anajua kupanga offense wa Nondies vizuri. So mimi ali impress. Alafu winger tupatie Opaka 100%. 11 center. Okay, 2013. 2013. 13. Kwa all the 4 games ndio najaribu kufikiria. Tupe 13. Mimi nimepea na watu wengi. In my opinion 13 I'd go with Ruga. Benji alicheza jana. Benji alicheza poa. First time. Okay. Kumbe you can play 13. He had tackles. Positive. Very good tackles. Kwanza kuna ingine alishika msa kuinsa. By the Benji is a very good player. Considering kila position anachezeshwa mara ya kwanza yucheza fiti. Alikuwa achezanga 9, then Super Series akikuwa 15. Hii season teach amwache tu pale alikuwa amemweka jana. 13. Amwache tu hapo. Okay. 12. Against popular opinion. I think 12 was Strathmore. Alicheza poa. Morgan, yeah. Morgan played really well. Yeah. Makes sense. Watu wengine tumewazoea. Uvomu tumemzoea. Wengine like considering that he's a new face. Yeah. Morgan played well. And then at 11 sasa nani? At 11. Mimi naona Smadi alipiga job yake jana. Uligundua nani alikuwa amenyamaza I think the entire game. Ogeta tu kuna ball moja yenye aliomba kapewa. Songe alishika ball alikuwa anataka ku kick back. But Ogeta alimuitisha akampatia tu shika. So I think for the first time I think in a way you'd say Ogeta hakuwa kwa game. Sasa unajua nani alikuwa mbele yake? Smadi. Ukiataka anaweza kupiga. Yeye akiataka na kupiga. Wasema huwezi angalia Smadi na uende hapo. Ule unajua physique yao guys venye inakaa. Labda ni Photoshop but anyway. But si Photoshop. I think Smadi is a good player by the way. He's a good 11. Even ndo sasa 11 anafaa kuwa anacheza. Ma 11 wengine uform back 3 ati ana kick ball nini. Because 11 is supposed to do the dirty work. Yeah, alikuwa na attack, alikuwa anaendea turnovers, tackles, he was kibeba. Ogeta anasema si utanisaidia hapo. 11 gani tumeacha? 14 tumesema Opaka. Number 8. Number 8.
Sasa by Steve hakustruggle late, alicheza poa. Alicheza fiti. But at 8 wow. At 8 who was playing 8 at Nondies? Hila. Yeah. I think alicheza poa. I think alicontrol ball poa sana kwa hizo scrums. His carries off the base pia ziko mbaya. So I'd go with the Nondies 8. 7. Options zinakuja zikikuwa ngumu. At 7 hapo nikao utanisaidia. I think au 7 wote walikuwa almost, hata si almost, walikuwa the same level wote. Wacha hapo hata si atujui nyinyi mtashow fans. Kuna 6. 6 okay, Sijapolo but at 6 hata hiyo ni ngumu. Forwards bani ngumu kupredict. Wacha wakaa hivyo. So winding up, same is prediction. I wish Blad all the best for go through. Who are they facing by the Oilers? So mnacheka. Anyway, me I'm behind Blad, so Blad all the best. Wajua kitu watu wajuangi ni moja. They can pull off by Oilers utuogopa. True. Matoke. Oilers utuogopa. Come notice Floodies zote tukifikanga semis ni Oilers. Ama third place ni Oilers. True. So sawa tutashinda this year. Yeah, so me I'm behind the Oilers. Oilers ama Blad. Blad, sorry. Alafu Impala Nondies. Kwenye manani? Mimi kwenye Nondies. Mimi acha niende against popular opinion. Mimi kwenye Impala. So unasema finula Impala Blad. Impala Blad. Watu tumezoea hata kuona hapo. So basically tumepata predictions bana, ma player msituangushe. We are behind you. Tuko nyuma yenu. Na tutakuwa watu mchezo nyamazia. So think Blad. The young team by there. Walicheza poa. Same team, teach you change. We enjoyed the show. Ni sisi tena guys. Yeah. So that was it for the Playbook review. First segment. Try do better next time. So kama kuna kitu mnaweza taka kutuongezea, hiyo unaweza tuambia. Unaweza tuchapia. That's it. See you next time.